Since January 2015, over 1 million individuals fleeing war or persecution in the Middle East have crossed from Turkey to Greece on their way to Western Europe. It's one of the largest movements of displaced populations through European borders since World War II. Greece and Europe don't have safe entry points for asylum seekers, with the majority of people crossing from the shores of Turkey to the Aegean Islands in rubber boats. With on-the-ground reporting and interviews with people on the front line, at AthensLive, a non-profit media outlet based in Athens, we have been covering the different aspects of this humanitarian crisis since its very beginning. This short documentary is the outcome of our last year's deep diving. Right now, one of my working theories is that a lot of human suffering, I don't know about all of it, but a lot of human suffering is essentially reducible to a failure of curiosity. And I get that some people are going to hear that and probably just cringe. Like, there's people who are starving, there's people who are dealing with systematic oppression, multi-generation of oppression, and just what? Curiosity? Like, they don't have time to be curious, they're just trying to survive. I totally get that. What I mean by that is the failing as far as curiosity is concerned is on our part. Like, we're failing to ask after the nature of their conditions. For the people who do not have the luxury of curiosity, we have a moral obligation to inquire after their well-being. And I think that all too often that space is filled with mindless consumption and all the other things that we use to, I don't know, like get us to avoid the more intense existential questions, or to start us down a path of inquiry where we don't necessarily know where it's going to lead, and it might require some effort. I think a lot of us are kind of afraid of asking certain questions because of what it might demand of us, and I understand that, you know, like, but really I think that we have a moral obligation to ask after the welfare of other people, and in the absence of curiosity, what can often fill that space, which is ignorance, is fear, you know, which is a close extension of ignorance. We fear what we don't know, and that space can be filled by demagogues that will peddle answers to us that start to vilify other people, and we're seeing that everywhere right now. Το ζήτημα ότι να φύγεις από το σπίτι σου, από το θρόνο σου, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Είναι πραγματικά μία από... Η πιο δύσκολη απόφαση στη ζωή είναι αυτό που πρέπει να πω. Και καταρχήν δεν αποφασίζεις να κάνεις, αναγκάζεσαι να φύγεις, ιδιαίτερα όταν είναι πόλεμο, όταν είναι όχι μόνο πόλεμος, τώρα πια η κλιματική αλλαγή φέρνει και την προσφυγία. Δηλαδή σε αναγκάζουν να φύγεις, δεν μπορείς να ζήσεις. Αυτός είναι ο λόγος που οι άνθρωποι φεύγουν. Αλλά όταν φεύγουν, βασικά δεν φεύγουν να αποφασίσουν και φεύγουν μακριά, πάω από το Αφγανιστάν και στην Ευρώπη. Από όπου φεύγεις, πας στο διπλανό χωριό. Πάντα έχεις την ελπίδα ότι κάτι θα γίνει και γυρνάω πίσω. Όμως, αν συνεχίζει αυτή η ένταση, ο πόλεμος, αυτά που γίνεται, η αιτία, τότε σιγά σιγά χάνεις την ελπίδα και απομακρύνεσαι. Μέχρι που απογοητεύεσαι εντελώς και τότε ψάχνεις μια άλλη πατρίδα. Αυτή είναι για τους πρόσφυγες, αυτό γίνεται. Και εγώ έτσι, 97 ξεκίνησα και 2001 έφτασα στην Ελλάδα. Αν ξεκίναγα 97 να πάω στην Ελλάδα, η υπόθεση το πολύ ένα μήνα. Αυτό, να πάω στο Πακιστάν, περιμένω, δεν γίνεται τίποτα. Πάω στο Ιράν, περιμένεις, δεν γίνεται. Και μετά αποφασίσεις και φεύγεις. Το εγχείρημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης είναι ένα οικονομοκεντρικό εγχείρημα. Είναι ένα εγχείρημα το οποίο έχει στη βάση του και σαν βασική προτεραιότητά του την επίτευξη της οικονομικής ανάπτυξης και την διόγκωση του πλούτου. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιασδήποτε πολιτικές αναπτύχθηκαν στο κομμάτι της κοινοτικοποίησης μεταναστευτικής πολιτικής από τη δεκαετία του 90 και έπειτα, ουσιαστικά είχαν σαν προτεραιότητα το πώς θα επιτύχουμε, πώς θα τοποθετήσουμε το μεταναστευτικό δυναμικό και τις μεταναστευτικές ροές στο κομμάτι της αναπτυξιακής διαδικασίας. Δηλαδή, πώς θα καταφέρουμε να υποφεληθούμε οικονομικά από τους μετανάστες και από τους πρόσφυγες. Μία τέτοιου τύπου πολιτική ουσιαστικά υποδεικνύει στα κράτη-μέλη το πώς θα επιλέξουν εκείνοι τις μεταναστευτικές ροές,
πάνω σε μια παγκόσμια συγκυρία όπου ουσιαστικά είμαστε σε μια διαρκή κίνηση. Και τα πλαίσια αυτά μπήκαν στην ατζέντα, στην πολιτική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έναν εξόχως κατασταλτικό τρόπο, με έναν τρόπο που ουσιαστικά είπαμε το πώς θα αποθαρρύνουμε με διάφορους τρόπους, ακόμα και με τη μορφή του θανάτου σαν πολιτική. Μιλάμε πολύ έντονα για θανατοπολιτικές στο τελευταίο διάστημα. Και πώς θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε τέτοιου είδους διαδικασίες που θα νομιμοποιούν την αποτροπή και θα νομιμοποιούν την καταστολή επάνω στις μεταναστευτικές ζωές. When an asylum case is eligible for transfer from the islands to the mainland, the Ministry of Migration Policy decides which camp an asylum seeker will be assigned to. Asylum seekers cannot choose the camp or the city they will be transferred. A former military camp on the outskirts of Athens, Schisto is one of the 27 hosting structures for asylum seekers in the mainland of Greece. Although it was established as a temporary reception and accommodation settlement in 2016, the camp is still in full operation today. ابو سليم ايه هلا على خير ها عيني استقبلها مبين ايه مبين انه في ناس هون ايه طبعا yes he cuts evidence here. So you were born in Germany? Yes, exactly. Okay, and you came to Greece just for volunteering? Yes, and exactly. When did you come? And how long are you staying? I came in the beginning of June and I'm staying till the end of July. Unfortunately, just 2 months, but maybe I will come back. Why are you doing that? I mean, in general, I think this is something very normal, that if you see that people need help, that you go there and help. So, yeah, as a child, I always wanted to help people who are in poverty, and when this started, the wave of the refugees 4 years ago, 5 years ago, it was a very important topic for me because I felt very connected to these people, because I thought it's the same, I am the same, my parents are the same, so this was something very important for me. Yeah. I wanted really to see the situation here, to see it with my own eyes, because you listen and hear a lot of stories how it is and how it feels like, and with every boy or every girl that I'm sitting and talking, there's so much personality, there's so much character, so much talent or not talent or preferences, and this is real, and this feeling could never get to me in Germany. But why not in Germany? Because it's so far away, you're somehow in your bubble, and you can look away. I mean, of course, we have the places where the refugees, like the big houses, something like camps, but it's completely different. It's more organized, you have everyone has his, it's like more the hostel type, that you have your rooms and everything is not so crowded like here. It's completely different in another, and the dimensions here are much worse, that you have a lot of people, a lot of bad living conditions in the city, in the squats, and it's completely different. And in Germany you would never get this impression what you get here. It's a bit like a cage, and it's very grey, and it's not so colorful, it's not so alive, everything. In my feelings, it's a bit connected with sadness or a bit hopelessness, something like this. These are the feelings that I get. I didn't see so much till now, but it's something in the air that is different. Just write it down, don't worry. See you later. Bis später. Paria spent last summer teaching German to teenagers at the Youth Center of the Network for Children's Rights, a Greek NGO in the center of Athens that provides a full range of cultural activities and psychological support for young refugees, migrants, and Greeks. The aim is for teenagers to begin to undertake initiatives by themselves and their integration into Greek society. The multi-language newspaper Migratory Birds is another initiative in this direction.
Founded by 15 Afghan girls and a Greek young woman in the camp of Schisto, the newspaper has become the voice of the refugee population in Greece. Mahdia is among the first writers in Migratory Birds and the editor-in-chief. اینکه به نوع پوشش من نگاه نکنید، به طرز تفکر من نگاه کنید. اینکه این روسری مانعی بین من و تو نمیتونه باشه. من به تو همونطور که هستی احترام میذارم، متقابلا اون احترام رو از تو میخوام که به من احترام بذاری در قالب همین مهدیه، در قالب همین زنی که پوشش داره، زنی که حجاب داره، یا حتی در قالب یک مهاجر. به چشم یک انسان به هم دیگه نگاه کنی، نه به چشم اینکه تو اهل این کشوری، تو رنگ پوستت اینه، تو زبونت اینه. و این یکی از تغییرات بزرگی بود که در خودم ایجاد کرد. این باعث شد که انسانیت رو دنبال کنم. این باعث شد که پیرو انسانیت باشم، پیرو دین طرف نباشم، پیرو رنگ پوستش نباشم، پیرو نژادش نباشم. به این فکر کنم که تمام صفات یک انسان بارز رو داره و من میتونم با این توی یک جامعه ادغام بشم. من میتونم در کنار این مردم زندگی کنم. من میتونم توی این جامعه سهم بگیرم. Actually, when I write, I try to put my feeling in the paper. And I always say, some friends say, okay, Mahdia, I love your article. And we don't know why. And I say, maybe because I'm a left-handed. And when I write, everything, every words come from my heart. And it's near to my heart, yeah. And that's why, okay, it's a time, you should start, you should talk to people, because we don't need compassion. I always say, we need to understand. Yeah, it's very important, especially for me, it's very important people accept me as a Mahdiya, not refugee, not Muslim girls, just as a Mahdiya, as a human. Yeah. Η ένταξη σημαίνει στην κοινωνία. Η ένταξη των ανθρώπων στην κοινωνία και η κοινωνία μια ένταξή τους στους καινούριους ανθρώπους που έρχονται. Είναι από δύο πλευρές λειτουργούν. Δεν είναι μονόπλευροι. Παίρνουν τους ανθρώπους σαν μια ένεση και βάζεις μέσα στην κοινωνία και λύθηκε. Όχι, χρειάζεται δουλειά από δύο πλευρές. Και η ένταξη δεν μπορεί να γίνει με ένα κέντρο που είναι μέσα 2.000 άτομα. Αυτό δεν σημαίνει. Είναι ποτέ δεν δημιουργεί πρόβλημα παρά θα είναι η ένταξη. Είναι απομάκρυνση των ανθρώπων από την στέγαση. Εγώ θέλω μια δουλειά να δουλέψω και θέλω εγώ να δώσω το ενίκιο και να νοικιάσω το σπίτι μου και να μείνω εκεί. Αυτή είναι η ζωή, αυτό που θέλουν οι πρόσφυγες. Δεν θέλουν ελεημοσύνη αυτά σπίτια, ψάχνουν ο άλλος πρόγραμμα ήλιος, εστία, να βάλεις 6 μήνες, 1 χρόνο. Μακάρι αυτά να λειτουργούν, ναι, αυτά είναι σημαντικά. Να λειτουργήσουν κανονικά προς μια κατεύθυνση όλοι μαζί, συντονισμένα προς μια στρατηγική ένταξη για τους πρόσφυγες. Δυστυχώς δεν είναι όλα, είναι project που έχουν ημερομηνία, που ξεκινάει η ημερομηνία που λύγει, στο τέλος πάλι έχουμε τα ίδια προβλήματα. The ESTIA program by UNHCR is designed to assist asylum seekers who arrive in Greece with accommodation, cash, and support services. The accommodation component of the program is intended to help asylum seekers for as long as their asylum claim is processed. When asylum seekers are recognized as refugees while in ESTIA,
they are given a 6-month grace period, after which they need to exit the program. Until now, the grace period was continuously extended. Prolonging dependence on ESTIA is neither sustainable nor encourages self-sufficiency and the integration of refugees. Elias and his family are currently staying in a flat in the center of Athens as part of the program. Everyone, in my opinion, everyone has to run. If you just stop, then you might left behind. And in this period or in this world, nobody cares about you. It's just yourself. If you don't run for yourself, then you're a loser, I guess. Rose water smells so good. Yeah, let me smell. Smell it? Yeah. We use it a little bit of just some drops. I just need some money to build my own studio and that's it. But yeah, maybe I work as a waiter in the restaurants or cafeteria or whatever. But I need just money to build my studio. Photography studio. Yes. This is my room. Not bad. Yeah. My photography studio is usually this. Which I'm moving all the stuff to the other side, and then I have my camera. And that was the time when we were coming to Greece. From inside boat, you see people are just even lying down, and even under my feet there was people. We are not just refugee. We are actually who we are. I mean, real people. And I guess my type of photography, it's not even fashion or portrait, it's kind of lifestyle. And actually refugee lifestyle while living in Athens. هیچی بیکارن کار که ما کردیم زون سم برون سر کار کنم کار نداریم یا مثلا میریم بیرون یک دفعه میزنیم پس نمیشه خونه. I don't have a job to work, and most of the times I'm just spending my time at home. Just 1 or 2 times per day I'm going to the park and I'm coming back, but mostly I'm at home and doing nothing. Is she looking for a job? دنبال کار میگردی؟ من که کار کردن نمیتونم چون مشکل دارم کار کردن نمیتونم کلاس این نزدیکانی گفتم بتونم به کلاس برم دنبال درسی نبودم. I have a problem with my health. I cannot work, and also there is no any nearby course to go and learn languages. Being alone? To rent your own apartment? Oh yeah, why not? Being independent, it's very good. I'm freaking exhausted. It's so noisy, it's dirty, it's dangerous, it's racist, and seeing myself as a hopeless person. But I can just say I'm exhausted of this. Having enough support or living in a house or having just food to eat is not the point. It's like just trying to survive, not really living. Στην πράξη συμβαίνει αυτό το οποίο έχει διαμορφωθεί τα τελευταία 5 χρόνια στην ελληνική επικράτεια, όπου ουσιαστικά υπάρχει η διεθνής προστασία που προσφέρεται και οικονομικά. Η Ελλάδα δεν δίνει ούτε ένα ευρώ για τους πρόσφυγες οι οποίοι έχουν έρθει. Και ουσιαστικά μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες προάγουν την συντήρηση στη ζωή κάποιων ανθρώπων, στο οριακά να καταφέρνουν να μην πεθάνουν,
αλλά ουσιαστικά δεν έχουν ούτε μία χαραμάδα κοινωνικής ένταξης. Δεν έχουν ούτε μία χαραμάδα στο να καταφέρουν να φύγουν από τα επιδόματα, να μην επιβαρύνουν τις ευρωπαϊκές και διεθνείς χρηματοδοτήσεις, αλλά αντίθετα να σταθούν στα πόδια τους. Οι πρόσφυγες είναι ένα κομμάτι της λύσης. Προφανώς δεν είναι η λύση, δεν είναι πανάκια, αλλά μιλάμε για παραγωγικούς πληθυσμούς, μιλάμε για νέους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να εργαστούν, μπορούν να στηρίξουν τους συνταξιούχους με τις ασφαλιστικές εισφορές τους. Επομένως, πρέπει να τους δούμε σαν μέρος της λύσης, όχι μέρος του προβλήματος. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν έρθει, θα μείνουν, έχουν εγκλωβιστεί στην Ελλάδα, δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα. Η μεγάλη πλειοψηφία τους θέλουν να πάνε σε πιο οικονομικά αναπτυγμένες χώρες. Αλλά αντίθετα, οι ίδιες οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους εγκλωβίζουν στην Ελλάδα και τους λένε θα κάτσετε εκεί στο προνοιακό περιθώριο. Είναι μια αδιέξοδη κατάσταση και είναι μια αδιέξοδη κατάσταση γιατί ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι, αν δεν βοηθηθούν στο να ενταχθούν, θα πάνε στους θύλακες της παραβατικότητας, της εγκληματικότητας και εν γέννη της κοινωνικής επιδείνωσης, όχι της κοινωνικής προόδου. Το δικαίωμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια για τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, όπως αποκαλείται στο κυρίαρχο λόγο, ήταν κάτι δεδομένο. Αυτή τη στιγμή περνάμε σε διαστάσεις και σε καταστάσεις που λέμε ότι το δικαίωμα στη ζωή και το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή διαβίωση, σε μια ζωή με νόημα, τίθεται και πάλι υπό διαπραγμάτευση. Δεν είναι απόλυτο ότι κάποιος ο οποίος θα ζητήσει αίτημα ασύλου σε μια ευρωπαϊκή πολιτισμένη επικράτεια θα καταφέρει να φτάσει για να το ζητήσει χωρίς να σκοτωθεί και όταν καταφέρει να φτάσει δεν θα απελαθεί, δεν θα επαναπροωθηθεί, δεν θα σκοτωθεί από τον ελληνικό στρατό. First of all, the first thing that you notice going to a place like Moria is it's absolutely exploded as far as the numbers. It's a place that, as I'm sure you already know, from what I understand, its maximum capacity is to temporarily accommodate maybe 3,000 people, and we're looking at, I think it's approaching 21,000 at this point. So that's the first thing that's apparent, and then all of the different compounding of pre-existing problems that come along with an explosion in the population around a camp that was really ill-suited to address even the minimum occupancy, or the maximum actual occupancy of 3,000. So mountains of trash everywhere, like taller than I can raise my arms, stream beds littered with trash. I don't see any formalized effort to address the sanitation problem. So a lot of this trash is bagged up. Where is it going, right? And then you see that also right next to places where food is being sold and restrooms are being used and people are sleeping, all in very close proximity. Like almost you can reach out and touch some of the different dynamics I've just mentioned. So it seems like this looming public health crisis that has been all but engineered. There's the obvious suffering and strain on resources that comes with the increased numbers as well. So people complaining of feeling extremely unsafe at night, and with good reason. There have been stabbings and killings in the camp. Women afraid to use the restroom, reports of attacks, sexual assaults. Again, this can be independently verified. I'm not your expert in these areas, but these are things that I'm hearing from multiple sources. Many unaccompanied minors, both in the safe space that's supposed to be there for that purpose inside the camp, which I think might be accommodating upwards of 1,000 people, but there's a lot outside too. And I don't know what their status is, if they have any formal protected status outside the camp. And I mean, people are in conditions outside the camp where they might not even have a tent, like they're sleeping rough in the dirt. When it rains in Moria camp, this is just a hillside where a lot of the trees have been like cut as well. So like protection from the rain, even with your natural surroundings, is diminished. People are burning what they can to keep warm in the middle of wintertime. Again, another thing that people are being criticized for, like why is there this destruction of the natural environment? Well, it's a desperation move. You do what you can in circumstances where people aren't meeting your needs elsewhere. There have been hundreds of millions of dollars of European Union funding that have been directed at this problem just in Greece since 2015. My question is, where is that money going, right? People don't want to be hacking up olive trees in order to breathe toxic smoke so they can not freeze at night. They would much rather be staying in safe accommodations, well, preferably not stuck on an island. Yeah, if I had to highlight two things just for people to burn into their brains when they're hearing this, it's the possibility of a public health crisis, just given the proximity of garbage and human waste to where people are sleeping and eating and purchasing their food, the lack of access to even basic medical care. People are doing what they can in these camps as far as picking up the slack that's been left by the European Union. I don't want to be too hard on the Greek government because, again, I don't know how much of this should go down to the Greek government and how much of this should really go back to Brussels. I don't know. And then the unaccompanied minors, like children that
I mean, are already probably traumatized because of who knows what in the place where they left, who knows what's happened to them on their journey on the way here. And then, I mean, if you spend a few minutes in Moria, you can see how you would be traumatized just having to sleep there for a couple of nights. It's frightening, you know, and this isn't my first rodeo, so to speak, you know, like I've been around a bit, and I think I would start to break after about 3 or 4 days in that place. Okay. مقاله‌ای که الان میخوام براتون بخونم مقاله‌ای هستش که توی چاپ 15 روزنامه پرندگان مهاجر نوشتم و فکر میکنم تمام اون چیزی که نوشتم بر اساس واقعیت بوده. فکر میکنم نه، مطمئنم، باور دارم. و موضوع این مقاله اینه که چرا بعضی از مردم اروپا باور دارن ما در کشورهایشان احساس خوشحالی داریم. زمین خیلی بزرگ است. جا برای زندگی همه انسان‌ها دارد؟ به نظر شما اینها سوال‌های بچگانه است؟ اگر کودک این سوال‌ها را از شما بپرسد، مطمئناً به او خواهی گفت آری کودکم، زمین خیلی بزرگ است. برای همه انسان‌ها به اندازه کافی جا وجود دارد. ببین فرزندم، ما با هم روی زمین به خوبی و خوشی زندگی می‌کنیم. اما اگر این سوالهای من یک دختر جوان باشد، چه جوابی به من خواهید داد؟ اگر جوابهایت همانی باشد که گفتی، مطمئنا من نمیتوانم همچون کودکت در قبال جوابهایت لبخند تحویل دهم، بلکه به تو خواهم گفت اگر زمین بزرگ بود و آدم ها میتونستن کنار هم به خوبی و خوشی زندگی کنن، هرگز اون رو قطعه و مرزبندی نمی کردن و هر قطعه ای رو کشور من و کشور تو نمی نامیدن. به تو خواهم گفت جمله اهل کجایی مهم نیست، مهم این است که ما همه شهروند زمین هستیم. برای من مثل یک جمله طنز است. این تنها یک شعار است. به تو خواهم گفت زمین بزرگ بود، اما ما انسان‌ها اون را به قطعات کوچک و بزرگ تقسیم کردیم و اون رو متعلق به خودمون دونستیم. به تو خواهم گفت حتی تکه‌ای از این جهان بزرگ از آن من نیست. اگر همه ساکن زمین هستیم و ملیت مهم نیست، پس چرا با دیدن من اولین سوالی که میپرسید این است که اهل کجایی؟ عذاب‌آورتر از همه اینها این است که باور دارید یک مهاجر واقعاً در کشورهایتان احساس خوشحالی و شعف دارد، در صورتی که این گونه نیست. در واقع هیچ کس خوشحال نخواهد بود که وطن خود را ترک کند، وطنی که در اون زاده شده، رشد کرده، اولین ها رو در اون تجربه کرده. هیچ کس خوشحال نخواهد بود که به اجبار از عزیزترین افراد زندگیش دور باشه. من احساس خوشحالی نمی کنم، چون مردمان شهری که در اون زندگی می کنم از حضور من خوشحال نیستن. من فقط در امنیت هستم. نه، این روزها در امنیت هم نیستم. من خوشحال نیستم چون همسایه من از همسایگی با من خوشحال نیست. من فقط امنیت دارم. نه، باز هم فراموش کردم. من حتی امنیت هم ندارم. من احساس خوبی ندارم از اینکه باور دارید که دولت‌هایتان پول مالیاتی که شما به آنها می‌پردازید را به ما می‌دهند. اگر ظاهری آراسته داشته باشم مرا تحقیر می‌کنید که از پول مالیات ماست. و اگر جولیده باشم مرا مهاجری کثیف و بدبو می‌نامید.
اگر فکر میکنید که من خیلی خوشحالم از زندگی در کشوری که متعلق به من نیست و از حقوق ناچیزی که هر ماه دولت به حسابم میریزد و برای تک تک مصارف از من رسید و جوابگویی میخواهد، پس خود را جای من بگذار که حتی حق انتخاب محل زندگیت را برای مدتها نداری. گاهی حتی حق نشستن بر روی صندلی اتوبوس را هم ندارم. گاهی کودکانم ماه‌ها اجازه تحصیل در مدارس را ندارند. دوست داری جای من بودی و مدام ترس این را داشتی زمانی که منتظر مترو ایستاده‌ای شاید کسی تو را به سمت ریل پرتاب کند. آیا دوست داشتی جای من بودی و هر روز اولین کارت بعد از بیدار شدن چک کردن اخبار سیاست‌های جدید در قبال پناهجویان یا حملات فاشیستی بر علیه مهاجران یا حتی دانستن تعداد انسان‌های از دست رفته در دریای اژه باشد؟ آری، همه اینها بر روی همین زمین بزرگ اتفاق افتاده. از رمان‌ها و داستان‌ها سر در نیاورده‌اند. من خوشحال نیستم، من فقط امن هستم. من از ناامنی، من از جنگ، من از کشته شدن، من از اینکه پدرم را برای اینکه از صلح صحبت کرده به دار بیاویزند، من از اینکه عروسی برادرم به دلیل انتحاری به عزا تبدیل شود، من از اینکه کوچکترین حقوق انسانی را نداشته باشم، من از همه اینها ترسیدم و به خاک تو پناه آوردم. خاک تو خاک من نیست، فقط پناهگاه من است. من فقط برای داشتن امنیت آمدم. بعضی اوقات حتی امنیت هم ندارم. همین چند روز پیش. اینها را می نویسم تا بدانید که پشت هر لبخندم غمی فریاد می زند. می نویسم تا بدانید یورو و پوند حلال مشکلات من نیست. در آخر من تمام سعی خود را می کنم تا به گفته گاندی عمل کنم. همان تغییری باشید که می خواهید در دنیا احساس کنید. به کودکم خواهم آموخت که من و تو می توانیم با طرز تفکرمان زمین را دوباره وسیع و بدون مرز سازیم. می توانیم نژاد، ملیت و دین را دنبال نکنیم و انسانیت را شیوه خود سازیم. به کودکم خواهم آموخت هرچند که کلماتمان قدرت دارند، اما زمانی قدرتمندتر می شویم که آنها را عمل کنیم. پس بیایید عمل کنیم به شعار آزادی، حقوق برابر، حقوق انسانی.